Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we will be solving problems on direction, one of the most important topics under reasoning. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ MDB10, ಇಟ್ ಈಸ್ MDB ಓನ್ಲಿ. MDB ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 293 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 488 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 1,020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1,215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ SBI ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 23ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್. ನಾನು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಲೀಗ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರೇಜ್ ಫಾರ್ SBI ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2022. The course will be conducted in Kannada. Top educators of the country PDF study material will be provided to you. Weekly quiz or mock test will be there. Dedicated doubts clearing sessions will also be there. Subscribe now. Here is your very first problem on the screen. It's a problem on directions. ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. From a hospital J, Preetham walked 49 meters to the south. Then after turning to right, he walked 49 meters. He again turned right and walked another 34 meters and finally turned to right and walked 49 meters. At what distance and in which direction is he from the hospital J now? ಜೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಮನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 49 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 49 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 34 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 49 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಆತನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15 ಉತ್ತರ, 22 ಉತ್ತರ, 15 ದಕ್ಷಿಣ, 22 ಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ. These are your options. What can be the possible answer here? You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Now let's see how to solve this problem. From a hospital, J. Pritham walked 49 meters to the south. First 49 meters south ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 49 meters south. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ. After turning to right, right ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Walked 49 meters. ಬಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 49 ಮೀಟರ್, ಮತ್ತೆ ಬಲಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 34. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 49. Now he stops. If this is 34, this will also be 34. So automatically this will become 15. And this is the answer, 15. Why? Because this is his starting point, that is hospital J. And this is the point where he is. From here to here, it is 15. And it is of course towards south. The answer is 15 meters south. Meters south, that's the answer, third option. First to 49, total 49, ಮತ್ತೆ 49, 34, 49. Total is 49. Out of 49, 34 is over. Balance will be how much? 15. From here to here. So total is 49, from here to here 34, therefore this is also 34, and the left out 15 will be here. The question mark is on the distance between these two places. 15
and this is hospital J, and here he is. So he is 15 meters towards south. ಫಸ್ಟ್ 49 ಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 49 ಮೀಟರ್, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 34, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 49 ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಇರೋದು 49, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 34, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 34 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? 15 ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 49 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ 34 ಆದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು 15 ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇದು ಅವನು ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ 3ನೇ ಆಯ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 2 lady cyclists A and B start from the same point. A cycles 3.5 km west, then turns to her right and cycles 7 km. B cycles 1 km east, then turns north and cycles 7 km. Then turns to her left and cycles 2 km. Where is B with respect to A now? Your options are 5.5 km east, 2.5 km west, 2.5 km east, 5.5 km west. These are your options. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಾದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಎಯು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವಳ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಬಿಯು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ವ, 5.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್, 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್, 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ, 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ವ, 5.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ. These are your options. You can drop your answers in the live chat here.
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಎ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್, ಇದು 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಎಷ್ಟು 7. ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲ್ 7, ಮತ್ತೆ 7 ನಾರ್ತ್. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 4.5 ಇಲ್ಲ, ಇದು 3.5, ಇದು 1, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ 4.5 ಇದೆ. 4.5ನಲ್ಲಿ 2 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಉಳಿತು. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ದೂರ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ನಾವು? ಎಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. Here is your next problem on the screen. A village woman walks 2.5 kilometers south, starting from her home in search of water. She then turns west and walks 1.5 kilometers. Then she turns south and walks 0.5 kilometers. Then she turns to her left and walks 1.5. Where is she now with respect to her home? Your options are 2 kilometers south, 3 kilometers north, 3 kilometers south, 2 kilometers north. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಳು. 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ. These are your options. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. You can drop your answers in the live chat here.
solve ಮಾಡ್ದ ಬನ್ನಿ. First she walks 2.5 kilometers south. This is how you can draw it. 2.5 kilometers south. Starting from her home, this is her home. Inside of what she then turns west, which is west. This is west, and walks 1.5. This is west. 1.5 kilometer. Then she turns south and walks 0.5. This is 0.5. Then she turns to her left and walks 1.5. Meaning she again joining the same road. This is her home and this is where she is. Same route. If this is 0.5, this will also be 0.5. With respect to her home, she is down. Down means south. How much distance? 2.5, 0.5. Is there 3 kilometers south? Yes. Third option, 3 kilometers south. Here is your fourth problem on screen. An old man starts his daily walking routine. He walks 2 kilometers east, then turns north and walks 1 kilometer, then turns west and walks 2 kilometers, then turns to his right and walks 1.5 kilometers. Where is he now with respect to the starting position? Your options are 0.5 km north, 2.5 km south, 0.5 km south, 2.5 km north. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ನಂತರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Solve ಮಾಡೋದಾ? An old man starts his daily walking routine. He walks 2 kilometers towards east. This is east. First he walks 2 kilometers towards right, that is east. Then turns north and walks 1 kilometer. This is north. He walks 1 kilometer. Then turns west and walks 2 kilometers. Again he is joining the same road. This is west 2 kilometers. Then turns to his right and walks 1.5. This is 1.5. If this is 1, this will also be 1. 1 and 1.5 total 2.5. 2.5. That is one thing. This is his starting point. This is where he is. So 2.5 kilometer north. That sounds. Yes, last option, 2.5 kilometer north is the final answer.
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಬಲಗಡೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೋಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲೆ 1.5, ಟೋಟಲಿ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. A shopper in a mart loads his trolley and walks 30 meters through an alley which is going south. Then he turns to his left and walks 10 meters. Then he turns north and walks another 10 meters. Then he turns west and walks 45 meters, and then he turns north and walks 20 meters. Where is he now with respect to with reference to his starting position? Your options are 35 meter west, 35 meter east, 55 meter west, 55 meter east. These are your options. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ಮೊದಲಿಗೆ 30 ಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಡೆದು ತನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 10 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 45 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 20 ಮೀಟರ್ ನಡೆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸೌತ್ಗೆ 30 ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್. ದಕ್ಷಿಣ 30 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ he turns to his left. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 10 ಮೀಟರ್. ನಾರ್ತ್ 10 ಮೀಟರ್. North 10 meter ಆಯಿತು. Then he turns west and walks 45. This is 45. 45. Okay. Then he turns north and walks 20. So which is the starting point here? This is starting point. So how much distance is this? This is 45. This is also 45. Do you think so? No. Because this is 10 meter. Total is 45. So if you remove this 10, you will be left with 35. 35 meter is correct. And
This is starting point. This is where he is. So it is towards south. Towards west. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. 35 ಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ. Here is your next problem on the screen. P and Q starts from same point and walks 35 km in opposite directions. P turns left and walks 25 km. Q turns left and walks 25 km. How far in kilometers are they from each other? Your options are 25 root 6, 10 root 74, 8 root 35 and 10 root 70. These are your options. P ಮತ್ತು Q ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಪಿ ಯು ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವರುಗಳ ಮಧ್ಯದ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 25 root 6, 10 root 74, 8 root 35, 10 root 70. These are your options. They will start from the same point but in opposite directions. Both are moving 35 km each. 35, 35. One is P here, the other is Q. P turns left and walks 25. This is 25. Q turns left and walks 25. This is 25. Now he is asking us to find out the distance. This distance we want. This is 25. This will also be 25. 35, 35, total 70. This is 70. So it is looking like this. This is 70, this is 50. We want this. This is 90 degree. Use Pythagoras theorem for this. Square on this. E is equal to the sum of the squares on the other two sides. 50 square plus 70 square. This is 2500. This is 4900. Together it is how much? 5 plus 9, 7, right? 7400. So question mark is equal to square root of 7400. 100 can be taken out. Is it there? Yes.
See, inside it is 7400. This can be written like this. 100 if you take out, only 10 will come out. 74 will remain as it is inside. This is the final answer. 10 square root of 74. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಪಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು 35 ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 25, ಇವನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 25. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 25 ಕೆಳಗಡೆ 25 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 35, ಇಲ್ಲಿ 35 ಇಲ್ಲಿ 70 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 50 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 70 ಆಯಿತು. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವನು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 50 ವರ್ಗ 70 ವರ್ಗ, 5 5 25, 7 49. 2 ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 7400 ಬಂತು. 100 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ 74 ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. Here is your next problem on the screen. Two village women are returning home starting from the same point. The first woman walks 1 kilometer south, then turns to right and walks 6 kilometers to reach her house. In the meanwhile, the second woman walks 5 kilometers west and she turns north and walks 4 kilometers. Then she turns to her left and walks 1 kilometer to reach her house. Where is the second woman's house with respect to the first woman's house? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿ ನಂತರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯು ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ. These are your options. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌತ್, ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ. ನಂತರ ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ. ಬಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು
ಇದು ಬಲ. ತಿರುಗಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಹೋಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದು H1 ಅಂದರೆ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್. ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವುಮನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವುಮನ್ ವಾಕ್ಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್. ಇವಳು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ಸ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ರೀಚ್ ಹರ್ ಹೌಸ್. ಇದು H2. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವುಮನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಇವಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಇವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಮೇಲೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು 1 ಅದು 4 ಟೋಟಲ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರರ್ಥ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. Here is your next problem. 2 cruisers start from the same point. Cruiser A sails 50 miles south, then turns right and sails 60 miles. In the meanwhile, cruiser B sails 105 miles west, then it turns left and sails 50 miles, then it turns west and sails 45 miles. Where is cruiser A with respect to cruiser B? Your options are 210 miles east, 90 miles east, 90 miles west, 210 miles west. These are your questions. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ? A sails 50 miles south. This is south, 50 miles. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ, ಸೌತ್. Then it turns right. ರೈಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 60. In the meantime, cruiser B says 105 west. 105 west ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 105. Then turns left and sails 50. ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೋಡ್ ಬಂದ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, then it turns west and sails 45. ಮತ್ತೆ west 45. Where is cruiser A with respect to cruiser B? A ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, B ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ A ಯಲ್ಲಿ A ಇರೋದು, B ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ A ಇರೋದು ಬಲಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ 45 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 45 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಟೋಟಲ್ ಇರೋದೇ 105. ಅಲ್ಲೇ 60 ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿತು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ? 45 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ 45, ಇಲ್ಲಿ 45, ಟೋಟಲ್ 90. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 90 miles east. 90 miles east. That's the final answer. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
50 ಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್ ದಕ್ಷಿಣ. ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 60 ಮೀಟರ್. ಇದು ಬಲ 60 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದ್ದು ಕ್ರೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 105 ಮೀಟರ್ 105 ಮೈಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು, 105 ಮೈಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟರ್ನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಮೈಲ್ಸ್ ಸೌತ್, ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ 45. ಅದೇ ರೋಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ 105 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 60 ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 45 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 45 ಅಲ್ಲಿ 45, ಟೋಟಲ್ 90 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಬಲಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಬಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಸ್ಟ್. A man walks 7 kilometers towards south and turns to the left. After walking 5 kilometers, he turns to the right and walks 7 kilometers. In which direction is he now from the starting point? Your options are west, south, southeast, northeast. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಡೆದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈಗ ಆತನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ, ಆಗ್ನೇಯ, ಈಶಾನ್ಯ. These are your options. Give it a serious try. ಈಶಾನ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now let's see how to solve this problem. A man walks 7 kilometers towards south. This is south, 7 kilometers, and turns to the left. This is left. After walking 5 kilometers, this is 5 kilometers. He turns to the right. This is right, and walks 7 kilometers. In which direction is he now from the starting point? This is the starting point. This is where he is. This is starting point. This is where he is. So this is south. This is east, southeast. ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಪೂರ್ವ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೌತ್, ದಕ್ಷಿಣ.
ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಆಗ್ನೇಯ. ಸೊ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾನೆ? ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇದು ಅವನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಥಳದಿಂದ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್, ಆಗ್ನೇಯ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. Here is your next problem on the screen. One morning Raju walked towards the sun. After some time he turned left and again left. Which direction is he facing now? Again he turned left. Which direction is he facing? Morning he is walking towards the sun. What's the meaning? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಸೂರ್ಯನಿರೋ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮುಖ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ he turned left. This is left. ಅಗೇನ್ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಅವನು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದಾನೆ? ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. Now he is facing towards west. Seema walks 30 meters north, then she turns right and walks 30 meters. Then she turns right and walks 50 meters. Then she turns left and walks 20 meters. Then she again turns left and walks 25 meters. How many meters away is she from her original position? ಸೀಮಾಳು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 30 ಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 30 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 50 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 20 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 25 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 45 ಮೀಟರ್, 50 ಮೀಟರ್, 66 ಮೀಟರ್, 55 ಮೀಟರ್. These are your options. What came as the answer? Solve ಮಾಡೋದಾ? See, Seema walks 30 meters north. First she will walk north. North ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? 30 ಮೀಟರ್. Then she turns right and walks 30 meters. This is right. ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ 30 ಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 50 ಮೀಟರ್. 50 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ 30 ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು 50 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. 50 ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ. Then she turns left and walks 20. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 20. Then she again turns left and walks 25. ಮತ್ತೆ 25. How many meters away is she from her original position? ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ?
30 ಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಶಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಯಿತು, 30 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ರೈಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 50 ಮೀಟರ್ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 20 ಮೀಟರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 20 ಮೀಟರ್. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 25 ಮೀಟರ್. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು 30, ಇದು 30, ಇದು 50 ಇದೆ, ಇದು 20 ಇದೆ, ಇದು 25. ಇಲ್ಲಿ 25 ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ 25 ಉಳಿತಾ? ಇದು ಮೇಲೆ 25 ಆಯಿತು, ಇದು 30 ಇದೆ. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಉಳಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ 5 ಉಳಿತು, ಇದು 5 ಆಯಿತು, ಇದು 30 ಆಯಿತು. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈ ಥರ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 30, ಇದು 5, ಇದು ಬೇಕು. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 30 30 900, ಇದು 5 5 25, ಇದು 925 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 925 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ he has given the option answer 50 meters, which is wrong. Something is wrong there. Moving on to the next one. Ram walks 12 kilometers to the north. ಅದಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರೋತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏನು ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು. 3 3s, 3 4s, 3 5s, 4 3s, 4 4s, 4 5s, 5 3s, 5 4s, 5 5s, 12 13 5, 24 25 7, 15 8 17 ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೋ ಥರನೇ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ರಾಮ್ ವಾಕ್ಸ್ 12 kilometers to the north, then 10 kilometers to west, 12 kilometers to south. How far is Ram from the starting point? ರಾಮನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ರಾಮ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಇದು ವೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌತ್ ಅದೇ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಳ, ಇದು ರಾಮ್ ಇರೋದು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ರಾಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ವೆಸ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು 10 ಇರುತ್ತೆ. ಪಶ್ಚಿಮ 10 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮನೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ.
Here is your next poem. From her home facing southwest, Kavita walks 15 meters and turns northward and walks 12 meters. How far was she from her home, which was her starting point? Your options are 10 meter, 9 meter, 15 meter and 12 meter. ಕವಿತಳು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ 15 ಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 12 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 10 ಮೀಟರ್, 9 ಮೀಟರ್, 15 ಮೀಟರ್, 12 ಮೀಟರ್. These are your options. ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ನೈಋತ್ಯ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? 15 ಮೀಟರ್. ನಂತರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಎಷ್ಟು? 12 ಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್, ನಂತರ ನಾರ್ತ್. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? 15. ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ? 12. ಮುಗಿದಿಷ್ಟೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು? 9 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. 9 ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 9, 12, 15 ಪೈಥಾಗೊರಸನ ತ್ರಿವಳಿ. ಪೈಥಾಗೊರಸನ ತ್ರಿವಳಿ ಯಾವುದು? 9, 12, 15. 12, 15 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 9 ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗೊರಸನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಬಯಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು. So thank you for being live with me so far. Do subscribe if you are not subscribed, like the video, share it and be notified. Press the button.